Anyone who has met with evangelicals knows they're quite eager to spread their faith. Now, that is just what they do. But in certain states in India, their eagerness crosses a line, perhaps several lines. In this episode of Swaraj Standard, we look at the one state where evangelical organizations have grown to wield enormous political clout over the years, Tamil Nadu. Chitbhavananda, the famous educationist seer of Tamil Nadu, had recorded an interesting confession once by a Madurai bishop. It said that the Dravidian movement was a time bomb set by the church to destroy Hinduism. Now, though dramatic, this sentiment has actually played out a number of times in Tamil Nadu. The church has engaged in creating and propagating a false history that combines Dravidian racism with evangelical Christianity. And believers, there are quite a few around today who deal in exactly this kind of business, which is unfortunately a threat to ordinary Tamil life and society. Let's shine a light on these three people in particular. First, Bishop Ezra Sargunam. Just listen to what he has to say. சாது அவர்கள் கூறினார், இந்து மதம் என்று ஒரு மதமே கிடையாது என்பது போல் கூறினால், இதையெல்லாம் நாம் இந்த அறைக்குள்ளே சொல்லிக் கொடுக்குறோம். ஆனால் இது வெளியே சொல்லப்பட வேண்டிய விஷயம். 200 வருஷத்துக்கு முன்பாகத்தான் சென்சஸ் டேக்கர்ஸுக்கு பெரிய கன்ஃபியூஷன். 100 வருஷத்துக்கு முன்னால் 1901 வருஷத்தில் தான் ஃபார் சென்சஸ் டேக்கர்ஸ் இட் வாஸ் அ பிக் கன்ஃபியூஷன். யாரை இந்துக்கள்னு சொல்கிறது அப்படின்னு அவங்களுக்கு பெரிய குழப்பம். அதனால் என்ன முடிவு கட்டினார்கள்னு சொன்னால், அதில் சுந்தரம் ஐயங்கார்னு கூட ஒருத்தர் இருந்திருக்கிறார் அந்த கமிட்டியில். எல்லோரும் சேர்ந்து முடிவு கட்டினது என்னன்னு சொன்னால், யார் யார் கிறிஸ்தவர்கள் இல்லையோ, யார் யார் முஸ்லீம்கள் இல்லையோ, யார் யார் சீக்கியர்கள் இல்லையோ, யார் யார் புத்திஸ்ட் இல்லையோ, இவர்களெல்லாம் இந்துவாக்க போடலாம்னு சொல்லி. அப்போது அங்கே இருந்த ஐயங்கார் என்ன சொல்கிறாரு சொன்னால், சுந்தர ஐயங்கார் அவர் என்ன சொல்லுகிறாருன்னு சொன்னால், நாங்கள் ஷெட்யூல் காஸ்ட் இந்த ட்ரைபல் மக்களெல்லாம் நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது, அவர்கள் இந்துக்கள் அல்ல. அதாவது யார் பிராமண பூசாரிகளுடைய பூஜை செய்கிறதே குட் பிராமின்ஸ், அதான் அந்த வார்த்தை சொல்லுங்க. நல்ல பிராமணர்கள், இதுலேயும் கெட்ட பிராமணர்கள் இருக்கிறாங்களான்னு தெரியல, யார் அவர்களை ஏற்றுக்கொள்கிறார் அவர்கள் மாத்திரம்தான் இந்துக்கள்னு சொல்லி இப்படியா கழித்து நாட்டில் 50% இந்துக்களே இல்லைன்னு சொல்லிவிட்டான். அதுக்கு பிறகு இப்போ எலெக்ஷனுக்கெல்லாம் தேர் ஆல் ஹிந்துவைஸ்ட். இப்போ இருக்கிறவங்களும் மீதி இந்துக்களே தெரியாது. அதனால ஹிந்துயிசம் இஸ் அ வெரி ஆர்டிஃபிஷியல் ரிலீஜன், அப்படி ஒரு மதமே கிடையாது. அந்த சேலஞ்சை நீங்கள் உங்கள் கையில் எடுத்து நீங்கள் இதெல்லாம் சொல்லுங்கள். டாக்டர் பாபு வர்கீஸ் போன்றவர்களிடத்துலேருந்து நிறைய பாயிண்ட் எடுத்து சத்தியத்தை எடுத்து அவரிடத்துல சொல்லுங்கள். உங்களிடத்தில் ஒன்றுமே அந்த மாதிரி மதமே கிடையாது, நீங்கள் ஊரை ஏமாத்துகிறீர்கள் சொல்லுங்கள். சொல்லவில்லை என்று சொன்னால் நான் என்ன சொல்கிறேன்னு சொன்னால், மூஞ்சில் 2 குத்துங்க, அதை பற்றி பரவாயில்ல, கடவுளே மன்னிச்சிடும். என்ன சரி, எனக்கு கொஞ்சம் கோபம் போச்சுன்னு சொல்லி மூஞ்சில் குத்தி கொஞ்சம் ரத்தம் வர்ற மாதிரி பண்ணி, அதுக்கு பிறகு ஆண்டவர்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டுட்டு அதுக்கு பிறகு தொடர்ந்து பண்ணிச்சு. ஏன்னா சொன்னால் அழுத்தம் திருத்தமான ஒரு மாபெரும் உண்மை, ஒரு பெரிய சத்தியம். He is essentially saying there is no such thing as Hindu religion and that those who call themselves Hindus need to be thrashed into senses. Obviously, in his view, to accept the truth of Christianity. And this guy is no fringe. He is an influential customer with ties to the Dravidian ruling establishment, brokering political alliances and so on and so forth. And it seems very comfortable with advocating violence. When in the 1960s Sargunam was at the Kumbh to proselytize, Hindu devotees at the time had chased him away, angered by his reference to Hindu gods as Satan. Now, he likes to claim that he has converted 1 crore Tamil Hindus and planted 500,000 churches across the state. May be true, but a dangerous idea even to think about it. What else would you expect from someone who was trained by Billy Graham, that famous American pastor who was also incredibly influential in the US, despite his anti-Semitism and opposition to the teaching of evolution? Anyway, let's move on to our next crank candidate. Meet Father JEGATH GASPAR. The so-called reverend is a Catholic priest who rose to prominence under the previous DMK rule. A veritable Rasputin of the DMK Reich, GASPAR tried to secularize Hindu folk traditions,
so that they could later be Christianized through minority educational institutions that are subsidized by a secular government. He also ran a publication propagating the works of so-called scholar Masa Victor, who claims that Tamil was the language of Adam, spoken by all of humanity before the Tower of Babel was destroyed by God. Such crank theories are kept in incubation to take over the Dravidian narrative, and they find forced advocacy under the DMK regime. So when DMK gets supported by bishops, there is more than just vote bank politics and ground level bargaining of concessions going on. There is ideological vested interest in the form of promoting a racist Dravidian ideology against Hinduism and Hindus. Now let's cap off this video with the third person on our list, one Mr. Mohan C. Lazarus. He is a controversial Christian preacher who runs an evangelical empire in Tamil Nadu. Widely perceived as a fundamentalist and a fanatical zealot, he too enjoys close links to the allegedly rational political establishment of the state. Lazarus was born in a pious and wealthy Tamil Hindu family. He claims that when money-consuming diverse medical treatment failed to heal his bulging heart and he was on the deathbed, the Lord sent one of his vessels to counter his eternally chosen tool to bring him unto his fold. And thus Murugan morphed into Mohan Lazarus. Lazarus is believed to have had a key role in the anti-Sterlite protests in Thoothukudi. He governs a vast empire from his headquarters at Nadu, a place strategically situated near the ancient and famous Hindu pilgrim center, Tiruchendur. He is often explicitly political in his message. He shares the stage with top leaders of Dravidian parties like M.K. Stalin. He seems to aim for an evangelical coalition-controlled polity in Tamil Nadu. Once in a controversial statement, he said that Tamil Nadu is the stronghold of Satan, referring to a large number of temples in the state. The video went viral on social media. Take a look. அதாவது இந்தியாவிலேயே எந்த மாநிலத்திலையும் தமிழ்நாட்டை மாதிரி சாத்தானுடைய அரண்கள் கிடையாது. நான் அறிந்து கொள்ளணும். தமிழ்நாட்டில் தான் இந்தியாவில் எந்த மாநிலத்திலையும் இங்கே இருக்கிற மாதிரி பெரிய பெரிய கோயில்கள் சாத்தானுடைய அரண்கள் கிடையாது. வட இந்தியாவுக்கு போனீங்கன்னா சில சிட்டிஸில் பிர்லா மந்திர் அப்படின்னு இருக்கும். அது ஒன்று தான் பெருசாக இருக்கும். பிர்லா கம்பெனிக்காரன் கட்டினார், அவன் புகழுக்காக கட்டினான். மற்றபடி நீங்கள் அமிர்தசரஸ் போனால் பொற்கோயில், அந்த மாதிரி சில ஏரியாக்கள் தான். தமிழ்நாட்டு அளவுக்கு இவ்வளவு பெரிய கோபுரங்கள், இவ்வளவு இடங்கள் வேற எங்கேயும் எந்த மாநிலமும் கிடையாது. ஏன் தமிழ்நாட்டை இவ்வளவு சாத்தான் குறிவைத்து ஸ்ட்ராங் பண்ணி இருக்கிறான்? எனக்கு தேவன் நிறைய காரியத்தை விளங்க பண்ணினார். இதை ஒவ்வொரு இடங்கள்ல எப்படிலாம் அவன் தன்னுடைய எல்லைகளை ஸ்திரப்படுத்தி வைத்திருக்கிறான் என்பதை எல்லாம் பார்க்க முடியுது. கும்பகோணம் போனா நம்ம கிரகிக்க முடியாத அளவுக்கு சாத்தான் அங்கே அத்தனை கோயில், அத்தனை இடம் வேறுண்டி இருக்கிறான். நேற்று காஞ்சிபுரம் போனோம். காஞ்சிபுரத்தில் போன போது அங்கே சங்கர மடம், அதுக்குள்ள போக ஆண்டவருக்கு பலன் கொடுத்தார். நான் போனாங்க, உள்ளுக்குள்ள போனா 2 பேர் இருந்தாங்க நேற்றுக்கு. அவர் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க பூஜை பண்ணி யாகம் பண்றாங்க. பட்டு சேலை, பட்டு வேஷ்டியை எரிச்சு யாகம் பண்றாங்க. யாகம் பண்ணி அவர் காலில் விழுந்தா வணங்குறாங்க. ரூட் என்னன்னு பார்த்தா மனுஷ வணக்கம் தான். அவங்க வெளியே சொல்றது அந்த கோபுரம், அந்த சக்தி, அதெல்லாம் மனுஷ வணக்கம். எல்லாரும் அவரு தான் கும்பிடுறாங்க சாஸ்தாங்கமா விழுந்து. அது மாதிரி நிறைய ரகசியங்களை தெரிந்து கொள்ள முடியுது. So for people like Mohan Lazarus, the presence of temples in Tamil Nadu is akin to having Satan's strongholds. And these are exactly the kind of evangelicals Tamil Nadu should worry about, because they have no qualms about spreading the word of Christianity while being at ease shooting down Hinduism. Thank you for watching our video. Please like, share and subscribe. Your support would mean a lot to us.